Decir que me parece sintomático que el libro de Domènech se titule Cuerpo a Cuerpo y justamente acabemos el congreso, antes de dar paso a la masterclass de Philippe Grandier, acabemos con un cuerpo a cuerpo entre dos teóricos y dos profesores. Me parece interesante esta idea de destacar que tanto Adrian como Carlos piensan el cine desde el punto de vista de la docencia y a la vez de la crítica. Adrián en la Universidad de Melbourne y Losilla, como sabéis, Carlos, aquí en la Pompeu. Gracias por estar aquí, Adrián. Te agradecemos muchísimo. Sabemos que vienes de las antípodas, literalmente, ¿de acuerdo? Entonces, razón de más para hablar poco. Me parece que, bueno, Carlos lo conocemos ya bastante, destacar principalmente sus últimos libros que me parece que tejen una cierta idea, un intento de repensar la historia del cine desde un punto de vista más anacronológico, en cierta forma, de partir, por ejemplo, de Inland Empire para retroceder, para volver adelante, para volver atrás. Me parece que es un síntoma de las tendencias de investigación que se están dando últimamente aquí en la universidad, especialmente. Pienso también en el trabajo de, por ejemplo, Santiago Fillol también, que repiensa pues, Lynch, luego Tourneur. Y entonces, este ir y venir me parece que puede ser también uno de los elementos que se produzcan en esta mesa redonda. Luego, me parece significativo que Adrian Martin esté justamente en este cuerpo a cuerpo, porque realmente el libro que quizás tenemos más presente de Adrian Martin aquí en España es quizás Movie Mutations, que luego se ha traducido aquí en Errata Naturae hace 2 años, ¿no? Me parece, 1 año y medio así, las mutaciones en el cine contemporáneo. Adrian Martin antes pues, tiene un libro sobre Raúl Ruiz, que es el cine, también tiene un libro sobre el cine moderno, que en este sentido también con Carlos quizás también pueden dialogar y pueden cuestionarse si realmente existe un cine moderno o no existe un cine moderno. Pero volviendo a la idea de las mutaciones en el cine contemporáneo y aprovechando que también pues, está Nicole Benez aquí, que participa activamente en este libro, creo que esta mesa debe convertirse también en una especie pues, de diálogo, ¿no? Como una forma de pensar la crítica como un proceso, como un work in progress, como un elemento que no acaba, sino que justamente se va construyendo a partir de las filias y las diferencias, ¿no? O sea, aquello que todos amáis y a la vez aquello que también os distancia, ¿no? Entonces, me gustaría mucho, y en honor a Domènech, que este cuerpo a cuerpo fuera realmente un cuerpo a cuerpo, que no sea simplemente Carlos dice lo suyo, Adrián dice lo suyo y todos nos vamos felices, sino que espero que haya un poco de confrontación, que es lo que se espera en estas situaciones, ¿no? Y de hecho, para mí, en Movie Mutations, me parece que los momentos más interesantes de la correspondencia que establecen pues, los distintos críticos, justamente los momentos que a mí me parecen más reveladores, son en la diferencia, ¿no? Pues cuando aparece, por ejemplo, Raymond Bellour y contrapone sus ideas a la generación un poco pues, de Adrian, Nicole, compañía, ¿no? Entonces, espero que, a pesar de las afinidades que deduzco que tenéis, a pesar de compartir unos ciertos orígenes cinéfilos, espero que haya un poco de lucha y de pelea, que haya cuerpo a cuerpo. Muchas gracias y os dejo con Adrian. It is a great honour for me to share this duet today with my friend Carlos. We did not plan these 2 talks together, but I think you will hear a connection between them. A crucial and integral part of what I will present today is a 3-part video montage of clips from some of the films I will be discussing. The video was edited by Cristina Alvarez in collaboration with Covadonga La Era. They are 2 of the editors of Transit magazine, and their process of structuring the video has helped me structure the ideas that I will summarise today. So this presentation is really a collaborative work between the 3 of us, and I warmly thank my collaborators. So, this is called Scream Presence, and I begin with a statement from Antonin Artaud in his book, The Theatre and Its Double. No one in Europe knows how to scream anymore.
In Pedro Almodóvar's La piel que habito, known in English as The Skin I Live In, there is a small, embedded but very significant story involving Norma, the traumatised teenage daughter of the central character, Dr. Lingard. Almodóvar is a master at the complex construction of a story, with its gradual revealing of ever more labyrinthine and perverse informations through a series of diverse character-centred flashbacks and points of view. And in particular, he is the master in this game of construction of what is seen and unseen, heard and unheard. And this is not a simple process of narrative hide and seek, because there are also complex figural transferences between characters. Characters who can come to swap experiences, swap lines of dialogue, swap roles, even literally swap faces and bodies and voices. The story of Norma is one such story of transference embedded within the entire structure of the film. We are told by another character the tale of how Norma's mother, Gull, hideously disfigured in a car and fire accident, was one day lured from her catatonic state by the sound of her daughter in their backyard singing a lovely song she had once taught her. But then Gull sees her own ghastly image reflected, and she instantly hurls herself out the window to her death right at her daughter's feet. Just before Gull plunged, we are told, she gave a scream that echoed through the house. But Almodóvar pointedly does not let us hear this scream. He elides both its sight and sound, just as he omits the action of the fall itself. What we are allowed to hear from Norma after a few moments of panicked, disturbed breathing is her scream, not her mother's. A strange, short, sharp, contained cry, almost a musical note, to replace the song she sang just moments beforehand. The scream as something released from the body and as something stifled within it. A scream passed like a baton from body to body, sealing the repetition of a tragic destiny. The scream we hear but do not see, or see but do not hear. The scream as liberating catharsis, and the scream as unending hell, like Edvard Munch's famous scream that gathers the lines and shapes of the whole world into itself. The scream as a kind of murmur or trembling, always present, just underneath the surface of bodies and selves. Or the scream as music, as closure, as the punctual expression of a crisis resolved. These are some of the tropes and motifs and themes of the scream in cinema, present in the films of Almodóvar and present in very many films of different times and places of cinema. Today, I offer you a small genealogy of scream presence. There are 4 categories of the scream that I propose and that my video collaborators have sorted into the groupings you will see. Because I am mainly interested, for the purpose of this Congress, in modern or modernist cinema, we will look closely at only 3 of these categories. But the first category is important to bear in your mind as a backdrop, because it is the kind of scream we all know very well from 1,000 movies. Let us call it, quite directly, the classical scream. First, we have the simplest version of the classical scream as catharsis. The body, the character, who finally overcomes muteness to utter a life-saving cry, as in many dramas. Or it is the call for help that speeds resolution of a story, as in a Western. We hear it and we see it in a unified, unproblematic way. Elsewhere in the history of 20th century culture, this becomes the scream liberated by Antonin Artaud's Theatre of Cruelty, or later in Julian Beck's and Richard Schechner's Living Theatre.
It is the primal scream of Arthur Yanov's popular 1960s psychotherapy. It is equally the kind of grand scream we also find in the closely related domain of popular music, the scream of blues or rock or punk, John Lennon's primal scream for his mother, screaming Jay Hawkins, or Janis Joplin, or John Cale. This is the uninhibited cry of the child, the animal, the ecstatic, and also the tortured, the being in the total moment of pain and suffering. Or we have a trickier variation of the scream, but still in a classical mode, in mystery and horror films. The scream that is heard off-screen, but then swiftly located, placed within an environment and a body. Fritz Lang was a fine artist of the classical scream, like in the beginning of Secret Beyond the Door in 1949. It is the off-frame scream of a local woman in the street that rivets Joan Bennett's almost hypnotised attention on a saga of passionate, violent love and opens the door to her own dangerous amour fou. Concerning the classical scream, we know the famous formula proposed by Michel Chion, that cinema, at least one dominant kind of cinema, exists for the pleasure of eliciting a scream from a woman inside the filmic image, as well as maybe outside of it. Hitchcock, Val Lewton, John Carpenter, they have all worked over this pleasure very well. However, in what Gilles Deleuze called the crisis of the action image in cinema after the Second World War, there is also, of course, a crisis of the sound image, of the synchronised voice, of all the modalities of vocalisation and utterance, and of the psychomotor connection between voice and body. Perhaps modern cinema is emblematically inaugurated in this period by what I will call our second category, the severed scream, where the scream is cinematically torn from the body that unleashes it or is transferred to someone else we cannot quite identify. Seeing and hearing the scream no longer go together for us, the spectators. Whose disembodied scream is it that we hear when little Edmund throws himself to his death in Rossellini's Germany Year Zero? Why does Ingmar Bergman, decades later but still true to this inaugural modernist moment of the post-war, why does Bergman stage for us in Fanny and Alexander a complex and strange choreography in which a woman screaming keeps disappearing on either side of an open doorway, which is found by two children through another doorway, whenever she is emitting this sound? To take an American example that has a profound influence on the course of contemporary European cinema, we have in the ending of Brian De Palma's Blowout an exemplary case where technology, the technology of sound recording itself, complicates, severs, and ultimately catastrophises the transmission and synchronisation of scream and body. In the crowd, John Travolta can hear, but not locate in physical space, the event of his partner, Nancy Allen, being killed. And he then, in a sublime gesture of transference and disavowal equal to Almodovar, he places this good scream into the fictional horror thriller film that he is working on. In the history of cinematic modernism from the late 1950s to the 1970s, as understood via the scream, Marguerite Duras plays a primary role. In Hiroshima Mon Amour of 1959, written by Duras and directed by Alain Resnais, there is a crucial moment where we see the young Emmanuelle Riva, imprisoned by her parents for her sexual wartime transgression, beginning to scream hysterically in her room. But we see it at a distance, and we are only told about it in a voice-over narration. As Marie-Claire Ropar has told us,
this stifled scream, taken in some sense from Duras' own young life, would resound in a circuitous, indirect way throughout her entire artistic production in all media. In Hiroshima Mon Amour, shortly after being told about River's inaugural scream, there is a remarkable shot in which we hear this horrible cry and the character's mother rushes to her side. But at the precise moment the camera reaches the body of Riva, there is only silence. Where does this scream snatched away from us go to? 16 years later, in Duras' India song, the scream, now belonging to a man, will again be pushed off screen, hysterically so, to the point of avant-garde comedy for some 8 minutes of screen time. So let us watch and listen now to a montage of severed screams, which is part 1 of our video. Qu'est-ce qui arrive? Il faut faire quelque chose. How terrible. Ça devait arriver. Je reste à l'ambassade de France. Je vais aussi avec elle. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Gardez-moi. Now that's a scream! Jack, more on the screen. I don't want to distort it. Come on, bring it up. All right, I'll give you a little bit more the next time.
good scream. It's a good scream. Now we come to our second category of the modernist scream, which we call the itinerary of the scream. In this instance, and now we are moving more to the cinema of the 1970s and beyond, the scream is not only emitted, it is precisely located in a space and environment. In a sense, it is both impelled by that environment and itself acts upon this environment, somehow transforming it. Moreover, the act of the scream is in effect mapped, plotted, virtually in microseconds or millimetres. It has a before and an after. There is an approach to the scream, its build-up, and then the dying away from the scream, the retreat from its intimacy, and the surveying of its consequences. This category is about a veritable architectonics or dispositif of the scream as a complex layered manoeuvre in social space, detailing the route or path of a scream, its causes and effects. One of the crucial early examples comes at the very end of Michelangelo Antonioni's 1957 film, exactly called Il Grido, the Cry, seemingly a reprise for a new world of Rossellini's Suicide Fall in Germany Year Zero, where the whole film builds to this cry or shriek announced in its title. In a fascinating text of phono-stylistic analysis, which unfortunately uses only very mainstream Hollywood examples, Sebastian Ruffo of Queen's University nonetheless offers us some tools to understand the itinerary of a scream. For him, the event of a scream, which he classes as the type of dramaturgical turning point called a recognition, it marks a liminal passage between two states. The action presupposes a threshold between two contextually defined situations, often taking us from some regime of order into a state of chaos, which tastes of possession, trance, or ecstasy. The itinerary surrounding the scream must set up both sides of this transition or transformation. The scream will arrive, writes Ruffo, only when there is both diachronic successions of different qualities and intensities and synchronic structures based on the co-presence of harmony or unharmonic discrepancies between characters and between the audience and the characters. So, not only are the characters and their world transformed in the scream, but the film itself modulates and metamorphoses. Ruffo remarks that when Al Pacino as Satan screams in The Devil's Advocate, the whole movie must scream with voices, bodies, fire, choreography, and music. Developments in the horror genre gave us many such itineraries of the scream. Think of the crucial events of screaming, events of turnabout, of revelation, when the fateful screams are unleashed from suddenly alien mouths in the Body Snatchers films by Philip Kaufman and by Abel Ferrara. But closer to my modernist focus, we find Jerzy Skolimowski's The Shout in 1978, wholly devoted to the itinerary of a special screaming power. And we find less global but no less significant itineraries of the drawn-out, distended scream throughout the 1970s and 80s, in Fassbinder, in Von Trier, in Bertolucci's Last Tango in Paris, with its opening scream scene, a figural response to paintings by Francis Bacon, seen during the opening credits, and again in Ingmar Bergman, who makes a film precisely titled
cries and whispers. With the Scream itinerary, films evoke the famous political insight expressed in this period by Michel de Certeau in his Theory of Everyday Life, when he wrote these immortal words: "Opposed to the passion to become a sign is only the cry, departure or ecstasy, rebellion or flight of that which in the body escapes the law of the named. Perhaps all experience which is not a cry of joy or suffering is collected by the institution, reassembled and utilised by the discourse of the law, channelled and instrumentalised. It is written by the social system. And so one should seek in the domain of cries for that which is not reworked by the order of utility." Let's look now at the montage of itineraries of the Scream. Put your fingers to your ears when you want me to stop. Not before I begin. Now we come to our most contemporary category, which includes some of the most important filmmakers of our time, such as Philippe Grandrieux, Teresa Villaverde, David Lynch and Lynn Ramsey. At first I called it the silent scream because I began from the empirical observation that so many recent films and music videos show a scream, sometimes in slow motion, but erase its sound, using pure silence or perhaps another sound or music, thus giving us the unusual, sometimes lyrical,
sometimes disturbing spectacle of a mouth, a face, twisted in the scream, but not with its conventional synchronised soundtrack. This goes beyond simply the severed scream, and it goes more deeply into abstraction than the itinerary of the scream. Finally, I adopted the idea of my collaborators and named it the plastic scream, because what is at stake in this recent cinema and video is the total making plastic, malleable, transformable of the scream. Here, the scream itinerary triggers subterranean folds and metamorphoses. The face itself becomes a blur, a smear, a kinetic object, like all moving objects in the world. Some of the films of the 1960s that liberated the plastic scream in this way include Marco Bellocchio's I pugni in tasca, fists in the pocket, through the remarkable convulsive body of Lou Castel, and the unique American film about the cosmetic surgery of the future, John Frankenheimer's Seconds, in its horrifying finale. In films since the late 1990s, such as Inland Empire, Trance, Morven Kalla, Mauvais Sang, and Lost Highway, and especially in the final moments of Philippe Grandrieur's La Vie Nouvelle, cinema reinvents the pictorial plasticity of Edvard Munch's scream and adds to it all the possibilities of sound mixing and sound design. Some of these screams are seen but not heard. Their sound is displaced and reimagined at some other level, in this moment or at some other moment of the film. In these examples, the scream is concentrated in the expressivity, the very muscles of the face and mouth. The smooth mapping camera of the itinerary is replaced by spasmodic movements, violent deframings, and changing washes of lurid colour and light. The bodies themselves seem to be shaking themselves apart in a violent ejection of mind or destiny. The plastic scream can lead to hell or to heaven, and sometimes we will have difficulty telling heaven and hell apart. The third and final part of our video is the most freely and inventively edited, inspired by the plasticity of these screams. We use an image from Claude Millet's underrated The Class Trip as a recurring motif, and we transform the reverse shot of the Punch and Judy puppet show in Philippe Grandrieur's Sombre into Charles Laughton's The Night of the Hunter, which is, like Sombre, a dark, modern, but ecstatic fairy tale. The Night of the Hunter was also a film beloved of Dominique Font, who wrote a superb book about it. Our video montage ends with a section of the final scene of Claire Denis' Beau Travail, a scene where the body in motion, dancing, releases the character played by Denis Lavant from his implied suicide into the kind of imaginary space possible only in cinema, where all previously oppressive gestures are scrambled and reassembled to the beat of the wonderful pop song Rhythm of the Night by Corona. So, from the short, sharp cry of Norma in La piel que habito, which signalled the onset of trauma, we pass finally, in the play of the plastic, to the transformed musical scream of a disco song. Maybe, in Europe today, someone knows how to scream after all. Now we will watch the third and final part of our video.
I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead. And a stranger shalt thou not oppress, whom ye your soul will save. Absolve qui aesumus Domine, he that loveth life. That's it, thank you. Carlos, te han dejado aquí la música y todo ya a punto para que puedas, entrar. Para que puedas silenciarla. Tienes el ritmo. El ritmo de la noche. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí, especialmente en una tarde de sábado de primavera. Gracias, Alan. Un honor, Adrián, como siempre, estar aquí contigo en esta mesa. Y mi intento va a ser, quizá ahí ya va a empezar un poco el cuerpo a cuerpo, mi intento va a ser hablar de todo lo contrario de lo que ha hablado Adrián, es decir, hablar de la desaparición, una especie de juego sobre la desaparición y también, evidentemente, sobre lo que sucede a la desaparición, que es el silencio, o a veces incluso lo que lo precede.
En realidad, este es un intento de unir el gesto cinematográfico al gesto político y de ver cómo el cine contemporáneo puede gestionar, valga la redundancia, un gesto político desde la estética. Yo pasaré, al contrario también, otra oposición, al contrario también que Adrian, pasaré fragmentos muy pocos y muy cortitos. Empezaré por una película que ya lleva tiempo en mi cabeza, obsesionándome, y cuya escena final mezcla un poco el grito y el silencio, con lo cual podríamos establecer ya el puente e incluso la oposición, si queréis. El grito y el silencio, la presencia y la ausencia, o el grito como presencia que no quiere extinguirse y el silencio como ausencia que finalmente se impone. Se trata de La Chambre Verte, de François Truffaut, La habitación verde, de 1977. Como sabéis, en esta película el propio Truffaut interpreta al protagonista, Julien Davin, un hombre obsesionado con los muertos, hasta el punto de construir una capilla con los retratos de sus difuntos más queridos y de poner una vela por cada uno de ellos. Pero evidentemente falta una vela, falta la suya. Y en la escena final, así se lo dice, a gritos, por cierto, a la mujer que ha conocido en el proceso. Vamos a ver esta escena final y si acaso luego la comentamos. Vous savez, je ne suis pas ici pour vous réclamer quoi que ce soit. Je suis ici pour eux. Mais ils sont là pour vous. Ils sont plus présents ce soir que jamais. Ils disent qu'il y a une place pour Paul Massini. Oubliez Paul Massini. Mais ils disent qu'il y a un vide. Ils disent que la figure n'est pas achevée. Ne parlez plus de ce vide, n'y pensez plus, oubliez-le. Julien. Il en manque un. Rien qu'un seul. Mais non, plus rien. Un seul. Encore un cierge. Alors la figure sera achevée. Julien. Cécilia, ce qui est arrivé, nous deux, je sais, ce qui est arrivé, rien n'est arrivé, rien. Bueno, como habéis visto, en este final se producen varias etapas. Hay un momento en el que el personaje de Davin, de Truffaut, cae fulminado y su cuerpo, como habéis visto, desaparece por la parte de abajo del encuadre. Pero entonces ella desciende y los dos rostros se vuelven a unir. Él le dice, ¿sabes qué ha sucedido entre nosotros todo este tiempo? Y dice, nada, no ha sucedido nada. Y de nuevo se desploma, desapareciendo otra vez
en la parte inferior del cuadro, es decir, ya 2 desapariciones, acumulación de desapariciones. Ella vuelve a inclinarse y vemos en un plano cómo le acaricia la cara. Luego ella se levanta, habéis visto, va hacia las velas, prende una, pronuncia su nombre, el nombre de él, Julian Davin, y también desaparece del encuadre, dejando únicamente las velas encendidas sobre las que ya desfilan finalmente los títulos de crédito. Pues bien, yo veo aquí algo que resurge un poco en el cine contemporáneo, una especie de gesto interior, un gesto de rebeldía de la imagen por subsistir, esa especie de resistencia del personaje de Truffaut a caer, a desaparecer, aunque al final solo subsista la luz de las velas, la luz del cine. Estamos a finales de los 70 y el cine llamado moderno realiza sus últimos gestos de supervivencia, su negativa también a desaparecer de alguna manera. De ahí las caídas sucesivas de Davin, al que la cámara sigue buscando como para no perderlo, como para no perder el relato. Y de ahí la pervivencia también final de la luz. Voy a tomar ahora 2 películas estrictamente contemporáneas que terminan también con esa resistencia, pero de un modo mucho menos dinámico, más estático y más reconcentrado. Son 2 planos simplemente, respectivamente, de La Folie à Loyer de Chantal Akerman y del Caballo de Turín de Bellatar. No los pondré enteros porque el primero dura unos 6 minutos y el segundo unos 4 minutos y medio, pero son los 2 últimos planos de las películas respectivas y son planos de resistencia de la imagen que se resiste a desaparecer, que no quiere desaparecer, pero de otra manera muy distinta a como lo hacía con esos ascensos y descensos del cuerpo de Davin en la película de Truffaut. Vamos a ver el final de La Folie à Loyer, la película de Chantal Akerman. Este es el plano ya cogido por su mitad. Me parece que no hay sonido. Pero bueno, si el silencio absoluto compensa un poco los gritos de Adrián. Como veis, consiste en un primer plano del protagonista, solo y desesperado al final de la película. Mascullará, ya lo ha hecho, mascullará luego algún comentario más o menos inconexo, mirando hacia abajo, mirando al vacío, con rostro inexpresivo, medio sollozando, su rostro iluminado por el sol y a veces en la sombra. Y ya veréis cómo termina el plano de Akerman. Y cómo termina la película también. Pues lo que os decía antes, un poco esa resistencia, como si el plano estuviera ahí para no desaparecer, para hacer algo parecido a lo que hacía Truffaut, pero con medios mucho más minimalistas. Sí, en efecto no hay sonido.
Es el plano y la película termina con un corte brusco, a negro. Corta súbitamente y empiezan los títulos de crédito que ya no vemos. El segundo ejemplo, el ejemplo de Bélatar, es bastante parecido, pero como veréis termina de una manera diferente. Lo pongo y así ya terminamos con las imágenes y lo comentamos todo junto. Es el último plano del caballo de Turín, en el que un padre y una hija, en lo que parece la llegada inminente de un apocalipsis, están compartiendo su última y escasa comida. En absoluto silencio, también falta la música, no sé qué ha pasado con el sonido. Pero fijaos otra vez cómo el plano se resiste a desaparecer de escena. Hay momentos incluso en que veis que parece una fotografía, parece que están absolutamente inmóviles. De manera que es una especie de inmovilidad progresiva, como pasaba también con el personaje anterior, que ahora, como veis, en lugar de un corte es un lentísimo fundido en negro el que hace desaparecer la imagen. Y desaparecer el último cuadro de la película, el último plano de la película y la propia película también. Entonces, la duración de estos planos muestra, como decíamos, una resistencia a la desaparición mediante la inmovilidad y mediante un silencio casi absoluto. En nuestro caso ha sido absoluto, por causas ajenas a nuestra voluntad. Como si solo pudiéramos resistir mediante una especie de presencia-ausencia en el medio de eso, como si las figuras estuvieran ahí, pero se mostraran en el proceso de no estar. Es una especie de estado flotante y también de suspense para el espectador. Suspense extraño, pero suspense. En el fondo, algunos se preguntan cuándo va a terminar esto, por ejemplo, ¿no? Solo que ahora el suspense viene de un relato igualmente inmovilizado. ¿Qué va a haber después de esa imagen? Y si no hay nada, ¿cómo se va a acabar con ella? ¿Qué gesto será el último de los personajes? ¿Cómo van a realizar ese gesto de desaparecer? ¿Lo va a hacer alguien por ellos? ¿El propio cineasta? ¿El propio cine? Comparar estos dos finales con el de La Chambre Verte, yo creo que nos puede resultar útil. En la película de Truffaut era el cuerpo el que se resistía a la desaparición, esa especie de siempre Truffaut y Davin volviendo al plano, y después era sustituido por la luz de las velas. Ahora no hay gesto, o solo hay gestos mínimos, sin significado. Mirar, pelar una patata, y es esa misma luz heredada de entonces la que se resiste a la extinción. No importa que al final todo termine en la oscuridad. Lo que importa es que ha habido una dilación alargada hasta el momento de esa desaparición. Puede decirse que el cine europeo contemporáneo, en su insistencia por mantenerse en el proyecto moderno, aplaza constantemente el final, aunque sepa que va a ser precisamente ese, aunque sepa que ese final va a tener lugar finalmente. Es un gesto, insisto, de resistencia, pero también testimonial. Es el gesto que elimina los gestos para asegurar una mínima supervivencia, como si posaran, sobre todo en la película de Bélatar lo hemos visto, como si posaran para una de las fotografías que albergaba precisamente la capilla de Truffaut. Esa suspensión, esa dilación, ese aplazamiento, es también, como os digo, una de las características del cine contemporáneo. Pero hay una pregunta que queda por contestar quizá.
¿por qué Ackerman termina con un corte brusco y Tar termina con un fundido? ¿Qué diferencia hay entre esos dos gestos que aniquilan los gestos de los actores y que los dan también por acabados? Digamos que son las dos maneras posibles de hacerlo, es decir, de trasladar el gesto del actor al gesto del cineasta, que al final es el que se hace más visible en la película. Es decir, una ausencia del cuerpo que se recompensa de algún modo con la presencia de ese cuerpo oculto, que es el cuerpo del cineasta, que decide cortar o fundir. Y una decisión que se toma a su tiempo. Pues de tiempo, y no de otra cosa creo que estamos hablando. El tiempo que permanece la figura en la pantalla y el tiempo que tarda en desaparecer. También el tiempo queda suspendido, pero a la vez queda reivindicado como la materia principal del cine. Un poco más allá de lo que debemos a Gilles Deleuze en este sentido, el cine contemporáneo, viendo estas cosas como hipótesis un poco primeriza, si queréis, no es que esté hecho de tiempo, ya no es aquella imagen-tiempo, es que intenta que su concepto del tiempo convierta esas desapariciones en otro tipo de gesto, un gesto de rebelión. Uno desaparece para tomarse su tiempo, se convierte poco a poco en fantasma y es el cineasta el que también se toma su tiempo para poder luchar en el mismo territorio en el que ahora mismo el dinero y el capitalismo luchan contra nosotros, precisamente mediante la idea de que se nos está acabando el tiempo. Es decir, y ya que el carácter fantasmático del dinero, que ya adelantó Marx, nos ha arrebatado el pensamiento, ya que no vemos dinero por ninguna parte, pero solo oímos hablar de dinero, ese dinero fantasma que tiene voz pero no tiene visibilidad, vamos a oponer a ello también ahora nuestra presencia-ausencia, frente a la presencia-ausencia de ese dinero también. Nuestro estado de estar y no estar en el tiempo. Y se trata de una ausencia amenazadora para el poder, porque si hay algo, como sabéis, que no puede el poder soportar, es aquello que está en los pliegues, aquello cuya máxima es ahora más que nunca la visibilidad absoluta, la máxima del poder. Ackerman y Tar, por lo tanto, proponen la desaparición, ese tipo de desaparición, ese tipo de inmovilidad que conduce finalmente a la desaparición, no como rendición, no como irse y no volver, sino como quizá un ocultamiento más o menos momentáneo, si queremos llamarlo así, para que el poder no nos vea, para que el poder no vea a la figura. Y lo hacen evocando precisamente el inicio de todo, es decir, los años 80 y 90 del siglo XIX, cuando está escrita la novela de Conrad y cuando sucede la película de Belatar, es decir, el colonialismo y la miseria, esa miseria de la película de Belatar, que es también como un fin del mundo. Desaparición súbita o lenta, entonces, da lo mismo, pues lo que importa es ese momento del trance, ese momento del pasar, ese momento del ir al otro lado para que no nos puedan atrapar. Yo creo que se podría concluir diciendo que se desaparece para preparar el combate. Muchas gracias. Gracias, Carlos, Adrián. No sé de cuánto tiempo disponemos, porque ya nos hemos pasado media hora y... no sé. De acuerdo. No sé si tú, Adrián, quieres hacer alguna remarca a lo que ha dicho Carlos, o Carlos, quieres hacer alguna remarca a lo que ha comentado Adrián. Este sería el momento para ello. Carlos, I was really taken by your question about why does Ackerman end sharp with a sharp cut,
And why does Bellatar, fade out to the slow fade? And you had a wonderful interpretation of that. I do really see that as two really different forms of resistance in modern cinema. And that Ackerman, the sharp cut is a very important gesture for her. It always has been. The sharpness precisely of those material gestures, a sort of a violence in a good way, a sort of a strong violence in her style. Whereas Bellatar's style has more of that, I guess in a way, more classical, romantic sort of melancholia about, the essence of life will slowly drift away and drain away. And, that's more his style. You would never see that kind of sharp cut to black, I don't think, in a Bellatar film. And, so it seems to me, two strong and also very individual styles of resistance in those two filmmakers. A mí, aparte de esto, que también, o quizá enlazando con esto, podríamos enlazar quizá lo que hemos dicho los dos mediante lo que decía un poco al principio, ¿no? Cosas que pueden parecer opuestas, como el grito y la desaparición, o sea, el grito como reivindicación de una presencia activa y la desaparición como último reducto de lo que puede quedar. Al final pueden acabar siendo la misma cosa, ¿no? O sea, eso que acabamos titulando en el programa como esa dialèctica presencia-ausencia. Es una presencia, tanto el grito como la desaparición, una presencia que se va haciendo ausencia y viceversa, pero que nunca acaba de ser ninguna de las dos cosas. Nunca acaba siéndolo. Entonces, yo creo que en ese pliegue, en ese intersticio, podríamos decir, en ese entre dos, es donde se juega incluso un poco el futuro de un determinado cine. No sé qué piensa Adrian de esto. I agree. Shall we open it to the floor? No sé si hay preguntas. Hay preguntas por aquí. Aquí davant, si hi ha el micro perquè així pugui tenir la traducció simultània. ¿Podrías, ¿tú crees que en esta selección de imágenes que has puesto se podría poner el final de Take Shelter de Nichols? El final de Take Shelter podría ser como una especie también de corte absoluto, pero que sería yo creo que en ese sentido sería un corte más argumental, como es más tradición en el cine americano, que formal, como lo es en estas dos películas. Es decir, no hay un alargamiento de la última escena, del último plano, de lo que sea. Es decir, hay algo que estamos viendo al final diluyéndose, eso sí, hay una disolución, pero que en un momento dado termina. Pero no creo que el cine americano en su capacidad narrativa, en este sentido, permitiera planos de este tipo. Por eso lo incluía yo más en una cierta tendencia del cine europeo contemporáneo. Espera un segundo, había ahí. Oui, il y a un film où il se passe quelque chose qui ne s'était jamais passé dans le cinéma, je pense. C'est Va-et-Vient, dans lequel donc Montero filme sa mort, il filme son œil, et c'est très long. Et à un moment donné, le spectateur comprend que l'œil s'est figé, c'est-à-dire que Montero filme d'abord son œil vivant pendant 3 minutes à peu près, puis il fige l'image, mais on a du retard à ça, c'est-à-dire que le refus pour lui de mourir, le spectateur découvre qu'il est mort avec du retard par rapport à ce qui se passe à l'image.
Et c'est sa propre mort, enfin, métaphoriquement, c'est sa propre mort. Et le plan est très très long. Et sur le refus de disparaître, en même temps, figer l'image, c'est l'acceptation de disparaître. C'est de filmer sa propre disparition, en milieu de plan à peu près. Voilà. Cortar la imagen, se refiere, supongo, en la folie del Mayer, ¿no? Es que el principio no me lo traduce. No, c'est le film de Montero. Él habla del final de Va-et-Vient, donde vale, se es ve que no me lo he traducido. y queda fijada Vale. la historia. Vale. Y decía si era, bueno, como era el mismo del propio actor, esta imagen como de la muerte que queda fijada. Es una pregunta para Carlos. ¿Qué tipo de correspondencias estableces aparte de la desaparición el no querer desaparecer del plano entre Chambre Verte y las dos películas contemporáneas, muy muy contemporáneas además, casi se podría decir, bueno, tenían un año de diferencia, más allá de esa insistencia por permanecer, porque estabas hablando de las películas contemporáneas como con una idea política muy potente, y quería saber si, bueno, además de esa resistencia de los personajes por desaparecer, si habías establecido otro tipo de correspondencias más allá de la imagen. A lo largo de toda la película. No, en esos planos, o sea, aparte de la insistencia por no desaparecer. No, porque yo creo que es una opción que une, como decía al principio, la estética a la política. O sea, estaría un poco en la estela de algunas cosas que dice Jacques Rancière, ¿no? En cuanto a relación entre estética y política, de hacer de la estética política y viceversa también. Entonces ese gesto estético, precisamente ya que hablamos y estamos en ello, hablamos de gesto, ese gesto estético de la resistencia es el gesto político real. No hace falta que se haga explícito. No hace falta que se haga, más allá de que la película, como decía, hable del colonialismo, hable de lo que sea en el caso de Ackerman, pero no hace falta que se haga explícito. Es el gesto de dejar el plano para que no desaparezca, para que quede ahí, hasta que se pueda. No sé si he respondido a tu pregunta. Yo quería aprovechar, Adrián, la cuestión me ha parecido bastante interesante la idea esta del grito fuera de campo, ¿no? Este gesto que queda fuera de campo y que es realmente cinematográfico, ¿no? O sea, Hitchcock, por ejemplo, es uno de los maestros, ¿no? De esto del grito de fuera de campo. No sé si puedes profundizar más sobre esta idea o consideras que es una cuestión puramente de género, por ejemplo. O sea, podríamos asociar determinados gestos a un determinado género cinematográfico, como puede ser en este caso el suspense, el terror, etcétera. No sé si puedes reflexionar un poco más sobre esta cuestión, que me ha parecido bastante interesante. I do think it's like a very, very fundamental cinematic question, and it certainly gets involved with genres, but you can't just limit it to genre. It's not just a question of saying horror films and thrillers, for instance, play on off-screen screams which are then either located or not. I think, in fact, it was Serge Danet who said a wonderful thing. He said basically all films, all cinema depends on how you're going to play on the eye and the ear and the resources of on and off screen. The seen and the unseen, the heard and the unheard, as I put it in my own words. And indeed, the more you go into it, you find it everywhere. You know, you find it not just in horror and thriller films, but in melodramas, in virtually everything. In a way, to direct, the very gesture of directing a film means that at every moment you're working out, well, what's on screen and what's off, what are you going to hear and what aren't you going to hear, and are you going to see what you hear, are you going to hear what you see? And at every single moment of planning, writing, shooting, and then editing and mixing, the director, he or she, must resolve that question. And some of them have very
rigorous, very systematic ways of resolving the question, like Robert Bresson, who kind of went in with a whole idea about that. You should hear something before you see it. That's one of his aphorisms. You hear the horse before you see it enter, and so on and so forth. Whereas other directors do amazing things. One part of the work, which will be in the longer sort of written version, is that I went to films where I thought there would be screams. For instance, Jacques Rivette's film, Story of Marie and Julien, which is a sort of a supernatural ghost film in some sense. And there's no screaming in it. There's deadly quiet in the film. He deliberately erases the possibility of a scream. It's not even off screen, it's just not there in the film. And I started to get interested in directors who work on the level of quiet, which is also disquiet. That's precisely what is disturbing, is the complete absence of a scream in this case. But no, I think in a way you could write a whole history of the cinema in terms of off-screen sound and vision. Luego había, no sé si hago una última reflexión y si queréis ya lo dejamos. Simplemente quería decir, lo has comentado también en el texto, estaba presente, pero me parece interesante una imagen que pensaba que quizás aparecería, que es al final una imagen que justamente Núria Bou a veces trabaja en clase, que es el final del Padrino, la tercera parte. La tercera parte del Padrino, al final, donde encontramos quizás el ejemplo más paradigmático de lo que supone cuando al gesto del grito le quitas el sonido, ¿no? Que se convierte casi es más desgarrador, ¿no? No sé si esta cuestión también de la disociación de sonido e imagen, has trabajado otros ejemplos o bueno, está un poco... si podrías pensar un poco alrededor de esta cuestión. My God, you want more examples? Oh, look, hey, we got hundreds. Roll the tape. No, I mean, that's a wonderful example. I mean, Coppola is a very interesting figure because he's often played with that. And not only, of course, seeing it and not hearing it, but also then playing with motion, which is something that Philippe also does in his work, is the speeding up or the slowing down of the body in its gesture, and where the sound is completely distorted. I mean, Philippe is someone who doesn't work with direct sound recording. All of the sound is done later. All of the screams and so on are completely, built up through very dense sound work that you do, Philippe. And so, yeah, no, I mean, I think there are very, very many examples. I think it's a bottomless thing to start getting into the scream. I think I might go to the whisper next. It's going to be a little easier on my nerves and the nerves of my collaborators. Sí, no sé si hi ha alguna pregunta més, algun comentari. No? Doncs ho deixem aquí, fem una pausa de 5 minuts màxim i tornem ja amb el Philippe Grandier. Moltes gràcies al Carlos i a l'Adrian.